Abo Nunsia. Ahaye Peace 104.3 FM. Okay, 101.7 NEAT 100.9. Ya worship house Wabeka Junction Accra. Hello 101.5 Wedum Kumasi. O my ma. Ya mamu nyina chi. Ebredu sen sama ya boa no Ghana ha se ne nkrofo amanso ye de bremo. Na enempo kase bone de ne nyina eye fellow Ghanaians. En samwa ye de nam ene anopei no. Ansan ye de ebetu edwa ye de bambo emu afutusem ene ehye onipa ye nipa bonfo nipa ye krebrifo nipa wonya wa obedu bone no. Eya na odi wontente. Enti ohwe de wo ye na wo hu se we se opon adwuma ha na ofa wo gina ha ba we na okokotena. Ne kwanye anytime say no bedru fie enti odi wontente sa no a na wotimi ede ayiwu. Ne senti ye tofo sen enyi kwankro a da bia wo de ahaya na ebehu ewo mu asesansa no ebasa edin emani pabonfo se obehunu wontwom ena ode aba bedi ubone sade wo password ewo ATM mu ye tufo se ewo mu a na wasesa no da bia najo wo de Friday night bia wokọ ewo mu a no atum kakra no ye ne sa ebeboa ama wo bambo etimi agina yi afei Yenshe and Samoa ye de ebo mampani na nado danko akufado ene o meyi kasa enura fellow Ghanaians no ye de mu nsem beba na ansana no enwuma ebo ye chidom Susie Herbal Center womo ena ede CB men capsules ena CB women capsules aba edwaso se mema edi agro ye se mema die na ye mo apiafo de a na eye CB men capsules enwa onim mini abema bema bibia ni wa ma confidence ko soro sense wa wonim se wa gro nso ani pado otiase se bema wankasa wonim se wa gro no aka okakra eba sa no a wo frɛ match kra na usuro esan se wonim se match a wo frɛ wo belusu na CB men capsules eba ye aka masem ede amayen papa afeso so obi a wo dwunso mu hawo so a wugu nsu a na asem aba akire o se memma no memma ha nyina ejina sa downtown contract to anu ho no a ehwa na dwunso mu hawo no ehwa na prostate ho hawo no ena hwa na hoode no so so memma de adwuma no ejina eti se ase ho kakra bi no contract to anu emu eho to chima kakra bi na chese memma mo ho akire mo a no eti pacho minu abema ya wa wonim se uhia lawyer o lawyer obefa no nenso onye usika ene Susie Herbal Center na dupa CB men capsules woman na di CB women capsules ebaye ya na mta aka kira wa afo se minu aba se wonim se ukunu ana wonu ya obema na one neti ho no ne bema nso ani a atase wankasa ekoba bia yeto no ko pharmacy ana herbal shop bia wo se wo to CB men capsules minu ya bema nso a wonim se wo ba na one neti ho no wo yire ana oba na one neti ho no sabio ahemfie hye danye clean ma osene anka wo pe no me pa chewo wo so pon anu afa pharmacy no ato CB women capsules na de ko na ya na nentire papa be shit na titi be shit de ho asem ka ya enti CB soap no a ye de abane no e de ye eye pedicure wo de horo na fefa na ho a sa pa ye ni nyina ebe firi ho epe be sie so yonko na ho efita na no nyina ho a pa chew aya fa CB soap no bi efa na ho wo ya ope a normal day no fa bi fa na ho be 15 minutes asa no wakwa akwadware wo ye ne sa to aso na otwe miru miensa bibia aye free oko heba ana pharmacy ni chemical shops bia organ as ya won sabeka CB soap CB men capsules and a CB women capsules to form 0247 111671 0247 111671 and a 0246578750 0246578750. This way chocolate drink munim dada cocoa no ebase ya na asete isi aso de cocoa no abu cocoa wo hwankasa nkasa nti ye nom no rosa this way no mu ahode ne twom na ye de edi dwuma so onya bia na no so abusua obi a ho ato no this way chocolate drink and a Susie Herbal Center what the CB men capsules CB women capsules and a CB soup abadwa so ada uruma fellow Ghanaians Akan kaifo a ye de enchemu ebeba eye me nana ya kunedu ena nana ya okesi afei enti o mampani nana do
Fellow Ghanaians, good evening. Back in 2020, at the outbreak of the coronavirus pandemic, I started a regular conversation with you that came to be popularly known as fellow Ghanaians. It was a time of great fear of the unknown, and the entire world felt at risk. I came into your homes regularly to tell you what the experts were discovering about the virus and what we should do. Now that we have seen the worst of the COVID-19, I can tell you that there were moments during those times when I was distraught. There were moments when I was in despair about the apparent inadequacy of our health facilities. And there were moments when I wondered if the dire predictions made about dead bodies on our streets would truly happen. But I knew that I owed it to all of us that as your president, I had to hold my nerve, show leadership, and take us out of the crisis. With your help and support, and the great mercies of the Almighty, we can say that we emerged from the ravages of the pandemic with one of the lowest mortality rates globally. In fact, Ghana's handling of the pandemic won universal acclaim. We could all see in real time the devastation that was being wreaked on economies during the pandemic. But I doubt that anyone imagined the extent of the damage. Our economy here in Ghana, like many, many others around the globe, was thrown into turmoil. When I said, at the height of the COVID pandemic, that we knew what to do to bring the economy back to life, but not how to bring people back to life, it was not said in jest. We had done it before, and we were on course to doing it again. Ghana's economy grew by a remarkable 5.4% in 2021, signifying a strong recovery from the 0.5% growth recorded the previous year in 2020 due to the COVID-19 pandemic. In fact, in the last quarter of 2021, our economy grew at 7%, only for the Russian invasion of Ukraine in the first quarter of this year to aggravate the effects of COVID-19 and plunge the global economy to even greater turmoil from which it has not yet recovered. The whole world has been taken aback by the speed with which inflation has eaten away people's incomes. Economies, big and small, have experienced over this year alone the highest rise in cost of living over a generation, the highest rise in government borrowing in over 50 years, the highest rise in inflation for 40 years, the steepest depreciation in their currencies to the US dollar over the last 30 years, the fastest peak in interest rates for over 20 years, and the greatest threat of unemployment in peacetime, with over 100 million people being pushed into extreme poverty. Between the end of 2019 and now, inflation in Ghana has increased by 5-fold, in Togo by 16-fold, by 11-fold in Senegal, and by 7-fold in Côte d'Ivoire. In truth, however, the fact that there are petrol queues in France does not make it more tolerable that the trottoir price from Kassoa to Circle has doubled in the past 1 year. Nor does it make it any more tolerable that the price of cooking oil goes up every other week. It is important
to state mentioning the increases in prices worldwide is not meant to belittle the scope of suffering here, but simply to help us put things into some perspective and hopefully learn some useful lessons about how other people are coping. Fellow Ghanaians, this is why I'm back in your homes this evening, to ask for your support as we work together to get our economy back into good shape. In April, after the cabinet retreat of the first quarter, and recognizing the deteriorating macroeconomy, my government announced a 30% cut in budgeted discretionary expenditures and a 30% cut in salaries of the president, vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and political office holders, amongst other measures. And since July, when the government took the difficult decision to go to the IMF to seek support, I've been speaking publicly at different fora on the subject of the economic difficulties we face, especially during my recent tours, so far, of 9 regions, and interacting directly with you, the Ghanaian people. It is also true that many of you have felt the need for me to come back to the fellow Ghanaians format that brings us all together. For us in Ghana, our reality is that our economy is in great difficulty. The budget drawn for the 2022 fiscal year, that is this year, has been thrown out of gear, disrupting our balance of payments and debt sustainability, and further exposing the structural weaknesses of our economy. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so. I cannot find an example in history when so many malevolent forces have come together at the same time. But, as we have shown in other circumstances, we should turn this crisis into an opportunity to resolve not just the short-term urgent problems, but the long-term structural problems that continue to bedevil our economy. I urge us all to see the decision to go to the International Monetary Fund in this light. We have gone to the fund to repair in the short term our public finances and restore our balance of payments, whilst we continue to work on the medium to long-term structural changes that are at the heart of our goal of constructing a resilient, robust Ghanaian economy and building a Ghana beyond aid. I'm able to report to you, my fellow Ghanaians, that the negotiations to secure a strong IMF program, which will support the implementation of our post-COVID-19 program for economic growth, and additional funding to support the 2023 budget and development program, are at advanced stages and are going well. We're determined to secure these arrangements quickly to bring back confidence and relief to Ghanaians. We're working towards reaching a deal with the IMF by the end of the year. This will give further credence to the measures government is taking to stabilize and grow the economy, as well as shore up our currency. I know that the increasing cost of living is the number one concern for all of us. It is driven by fast escalating fuel prices at the pumps, which is caused by high crude oil prices on the world market and our depreciated currency. I know that this is putting intolerable pressure on families and businesses. I know that people are being driven
to make choices they should not have to make. And I know that it has led to the devaluation of capital of traders and painfully accumulated savings. Furthermore, government is working to secure reliable and regular sources of affordable petroleum products for the Ghanaian market. It is expected that this arrangement, when successful, coupled with a stable currency, will halt the escalation of fuel prices and bring relief to us all. I hear from the market queens also that another factor fueling the high prices is the high margins that some traders are slapping on goods for fear of future higher costs. I say to our traders, we are all in this together. Please, let us be measured in the margins we seek. I have great respect and admiration for the ingenuity and hard work of our traders, especially those that take on the distribution of foodstuffs around the country. And I would hesitate to join in calling them names. I do make a heartfelt appeal that we all keep an eye out for the greater good and not try to make the utmost profits out of the current difficulties. In language that every market woman and indeed every trader in our country understands, let me say that the basic problem we face is that we're not making as much money as we need to spend. And what little money we do make is going to pay for the debts we have contracted to fund the development projects we must have. Not enough of us are paying our taxes. Not enough of us are producing to generate the revenues that we need. Nevertheless, my ambitions for Ghana remain high. All our children should be educated and trained with skills that will enable us be competitive in the world. We need to close rapidly the infrastructure gap. We need to build a world-class healthcare system. And we need to build confidence in ourselves to make ours the happy and prosperous place it deserves to be. I believe we can and we will find the means to achieve these goals, even if the immediate measures we have to take are painful. At the just-ended cabinet retreat at Peduasi Lodge, my government agreed on the framework for the post-COVID-19 program for economic growth and the IMF support for its implementation, as well as the work being done by the Ministry of Finance in preparation for the 2023 budget. At the retreat, we took some firm decisions that should put us on the path that will take our nation out of the current economic difficulties. Let me try and give you an outline of the main decisions without getting into the technical language that baffles many of us. To restore and sustain debt sustainability, we plan to reduce our total public debt to GDP ratio to some 55% in present value terms by 2028, with the servicing of our external debt pegged at not more than 18% of our annual revenue also by 2028. We're committed to improving the revenue collection effort from the current tax revenue to GDP ratio of 13% to between 18 and 20% to be competitive with our peers in the West African region. The Ghana Revenue Authority is rolling out an extensive set of measures to support the enhanced revenue mobilization. All of us must do our patriotic duty and support the GRA in this exercise.
We're aiming to restore and sustain macroeconomic stability within the next 3 to 6 years, with a focus on ensuring debt sustainability to promote durable and inclusive growth while protecting the poor. We've decided to review the reforms in the energy sector, the capping of statutory funds, implementation of the Exemptions Act, and a new property rate regime. We've also decided to continue with the policy of 30% cut in the salaries of political office holders, including the president, the vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and SOE appointees in 2023, just as we will continue with the 30% cut in discretionary expenditures of ministries, departments, and agencies. My fellow Ghanaians, the success of our efforts at diversifying the structure of the Ghanaian economy from an import-based one to a value-added exporting one is what will, in the long term, help strengthen our economy. We're making some progress with the 1D1F, but our current situation requires that we take some more stringent measures to discourage the importation of goods that we can and do produce here. To this end, we will review the standards required for imports into the country. We will prioritize the imports, as well as review the management of our foreign exchange reserves in relation to imports of products such as rice, poultry, vegetable oil, toothpicks, pasta, fruit juice, bottled water, and ceramic tiles, and others, which with intensified government support and that of the banking sector, can be manufactured and produced in sufficient quantities in Ghana. Government will in May 2023, that is 6 months from now, review the situation. We must, as a matter of urgent national security, reduce our dependence on imported goods and enhance our self-reliance, as demanded by our overarching goal of creating a Ghana beyond aid. Much as we believe in free trade, we must work to ensure that the majority of goods in our shops and marketplaces are those we produce and grow here in Ghana. That is why we have to support our farmers and domestic industries, including those created under the 1D1F initiative, to help reduce our dependence on imports and allow us the opportunity to export more and more of our products and guarantee a stable currency that will present a high level of predictability for citizens and the business community. Exports, not imports, must be our mantra. Accra, after all, hosts the headquarters of the Secretariat of the African Continental Free Trade Area. Fellow Ghanaians, as the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika mpe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. If you talk down your money, it will go down. If you allow some unidentifiable person to talk down your money, it will go down. The recent turbulence on the financial markets was caused by low inflows of foreign exchange and was made worse in the last 2 to 3 weeks, in particular, by the activities of speculators and the black market. An anonymous 2-minute audio message on a WhatsApp platform predicting a so-called haircut on government bonds sent all of us into banks and forex bureaus to dump our CDs, and before we knew it, the CD had depreciated even further. All of us
can play a part in helping to strengthen the cedi by having confidence in the currency and avoiding speculation. Let us keep our cedi as the good store of value it is. To those who make it a habit of publishing falsehoods which result in panic in the system, I say to them that the relevant state agencies will act against such persons. Indeed, some steps have been taken to restore order in the foreign exchange markets, and we're already beginning to see some calm returning. We will not relent until order is completely restored. The following actions have been taken thus far. 1. Enhanced supervisory action by the Bank of Ghana in the Forex Bureau markets and the black market to flush out illegal operators, as well as ensuring that those permitted to operate legally abide by the market rules. Already, some Forex bureaus have had their licenses revoked, and this exercise will continue until complete order is restored in the sector. 2. Fresh inflows of dollars are providing liquidity to the foreign exchange market and addressing the pipeline demand. 3. The Bank of Ghana has given its full commitment to the commercial banks to provide liquidity to ensure the wheels of the economy continue to run in a stabilized manner till the IMF program kicks in and the financing assurances expected from other partners also come in. 4. Government is working with the Bank of Ghana and the oil producing and mining companies to introduce a new legal and regulatory framework to ensure that all foreign exchange and from operations in Ghana are initially paid to banks domiciled in Ghana to help boost the domestic foreign exchange market. And 5, the Bank of Ghana will continue and enhance its gold purchase program. I'm confident that these immediate measures, designed to change the structure of our balance of payment flows, sanitize the foreign exchange market to ensure that the banks and Forex Bureau operate along international best practices, together with strengthened supervision, will go a long way to sanitize our foreign exchange market and make it more resilient against external vulnerabilities going forward. Over the course of this week, I've had several fruitful engagements with the Trades Union Congress and Organized Labor, the Ghana Employers Association, the Association of Ghana Industries, the Ghana Association of Banks, the Private Enterprise Federation, the Association of Forex Bureau Operators, the Association of Market Queens and Women, all of whom represent important stakeholders of the Ghanaian economy. They express their concerns and propose solutions on how best to solve our problems. I've been encouraged by the enthusiasm of these interest groups to help government to address these challenges, and I intend to continue these engagements with other groups. I also want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, in government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. And minim sɛ asnat asetena mu ayɛ den. Nanso mo bi ampa aba. Mo nkɔ so nya gyidie wɔ aban no mu. Nhyehyɛe a
Itumi ma free SHS, any one district, one factory, ebamuno. Isheshaya, a boama, itumi pam corona, yari ni free or manimu. Sanso na mabai, etutu nyema ye, samre, ema ahoto, aba omaimu. Na minim se, jidie no, womimu no, echese, kono, unyankopon, neko. Ayeme, lake ni biye si nyeka shegbe nye ya no ni nye na himo ke yeli ake gbejiano to ni hani free SHS bamiye gbejiano to ni hani this one district one factory bamiye gbejiano to ni hani wonye wohwe corona hela keshi wo mana miye na kano ni miamlalo bato gbejiano to koni hijole abami ejake miye hemo ke yeli ake ta nyumotani. My government has always been cognizant of the importance of implementing policies and social interventions to relieve Ghanaians of hardships. It is for this reason that over the first 5 years in office, the government reduced electricity tariffs cumulatively by 10.9%. We provided free water and electricity, as well as reduced tariffs for the entire population during a whole year of the COVID-19 pandemic. We increased the share of the District Assembly's Common Fund to persons with disabilities by 50%. We exempted Kayaye from market tolls. We expanded the LEAP by 150,000 beneficiaries. We expanded school feeding from 1.6 million children to 2.1 million children. We restored teacher and nursing training allowances. We absorbed the cost of BC and YC exam registrations for parents. No guarantor is now required to obtain student loans. The Ghana card is sufficient. And we have implemented free TVET, as well as free senior high school education. It is obvious, fellow Ghanaians, that you have a government that cares. We're determined to restore stability to the economy and provide relief. All of us are in this together and asking for your support to rescue Ghana from the throes of this economic crisis. I have total confidence on our ability to work our way out of our current difficulties. We are not afraid of hard work. We will triumph, as we have triumphed many times before. Let us unite and rally around our republic, its institutions and its democratic values, and insist that under God we will emerge victorious from our current difficulties. For this too shall pass, as the battle is the Lord's. I'll be coming regularly to keep you updated about the measures your government is making to move our country forward and tackle our economic challenges. God bless us all and our homeland Ghana, and make her great and strong. And thank you for your attention, and have a good evening. Abuzafo ema munyina ache nra nwumre sene mampani ene Ghana ekasa ye no hyase ne edi nchiase na da bi oye no ene okaka ye se afempinu ne aduonu bra covid no esore ye no na ota eba efiefie mu no ne eba bekasa ema eba beji din adodo no akra efre no fellow Ghanaians na omampani nkyeremu no sede osi ede ekoye enim wasi ebra covid-19 ba ye yehunu ne nsunsanso wababa ye di obetimi no beka kire se sa bra no a na ye wa ahoyere mu na ye nim ba bia ye fa na ye nim ba bia ye ren bekwa akọ wiewie yen sa bra no a na yapomodin mu akade wo fem
na adekye bia ye won twetwede ye to ye ni ye hwe nkrofo amanso nipa mugu monten na ye dwen ho se ye enti ebesi enso awrade hu ye mobo na ni nyina mu no se aseda ewo ba bia na eyemo enamde emamo se mo mampani na esese me kire akanie pa ewa ohiehi a yekomu no na mo nso so mo time achi na onyankopon hu mobro ene na doye enti ebetimi aka se ye fesa ohiehi akese yi mu a nipa enwu ti se de na nka mansan mu osusu se Ghanafo ebewu no nyame yanim nie se na Ghanafo si toto covid no e ma wiase nyina abo yabaso na yehu ye ewo ne bremu ohawo a ede aba ewiase amaman enyina sikasem mu na menso menye ho achinyi efise sikasem mu haw no yehu bi yeni a yewo oman Ghana mu ha sei te se de aman enkaye obi e won twetwede e wo sikasem mu no sara ene ye de enso etie na ebra covid no ejina mu na meka se sikasem sei ya yenim kwan ya befa so a ye bese amana ejina bio na emum nipa free mu a yenim kwan a ye befa so amana saba nkwa mu bio mu no na nye bosremuka ya ebida na ba bia enam nso ye nam kwantempon no so ye besa ye bio Ghana sikasem ebra covid no ye free mu afempiri na duonu ba ko no enyini be wa hanche mu enum echiripo 95.4% ya na kire se ye free covid no mu no ye pagya nkakra enisa na bosome miensa etwa to okra wa afempiri na duonu ba ko emu no Ghana sikasem no nyini be wa hanche mu enson ya nto anka anso ehu ane se Russia fo so akwa to ahye Ukraine fo so ama afi bosome miensa edikan no covid echi ahokyera nanka ye free mu no sisi akra de aye kese ama yakwa ohihia kese epa mu a ewiase nyina entumi mfiri mu na ewiase nyina bonyenyen oye sede inflation ama nkrofo akatua aye fia bi wo wonsem woni a wo mumu odu ene woni a esusa nyina aka won afin kwa asetemu aye din wo wiase babia ma yenye penso yenhunu bi sada ama aban bosia bo apagya bese ohanchemu apagya buru bese de esi enfie aduonum aba besne kroni inflation neso said the esi amma ne homene so no bese enfie aduana besne kroni yenhunu ne nsa so da yesika seed no se da fam $1.9 twena bo so beye se enfie aduase ne yenhunu se bi sada entampa sikasi di ede na ede ehwe ase bese mfie aduonu entamnie said the omanfo ewon twetwede wa adwuma pe ho no yehunu de yehunu sese no ebisa da na wenyina ye ka bomu a enipa mpempem na esum wo mo ede wo makwakoto ohia prada ekum koto eto anwea so mu na efri afempinu ene edu enkron ebesi sabre aye kasei se ne ne mabo esi kosoro na ejina ewadwamu no Ghana de aboho emprenum Okotogo a aboho mprensia Senegal empre dubako ena Cote d'Ivoire enso so emprenson nukrenie na petro bo ya ayedne amasese se odu France a nkofo eto santen ansa na yenya biato no edi ho adanse edi enti a kesi ka afie twam na nka etua trotro sika etua free circle ede eko kaswa no aye empemanim na eno enkyere se famwo bo ya akosoro enti anwa ya ede ya aduane a ne bo ekosoro na wotwe bia no eyade papa na nyasa meka ne se kyere se esi owiase ba bia enti enya hwe da bi enya sa na me pa kyere na mede ye mfato ho me ehunu se ba bia nye enu nti kwampa ben de befa so a ye betoto ye de enidaso ben de beba ye dem de hin ne besua na yade ye ne foforo a ebeyi ye afri sa amansan mu hawo nyina emu menuanom Ghanafo wenti ena masan ba mofie mu ene anwumre ya me besere mo chitaye se mumie nyina ye nkamom na ye nya adwuma mom na Ghana sikasem no ebesan fa ne ntoma pefra Oforisi obusome no mu wa fi mu cabinet ko hia fa adwene afe ne fa ye di nkan ne hu se
ɔman ne sikasɛm no ɛkɔ fam ɛto ape ɛno nti aban gyina no so to anamon bi ɛne sɛ sika aban ɛde bu bra deɛ yɛbɛtumi asi ho gyina ne bi no yɛte so hankyɛ mu aduasa ɛna ɛno te kɔkɔda a ɔmampani na bɛdi akyire asoafo bɛdi akyire metropolitan ne municipal chief executives na afei wɔn a wɔwɔ nnwuma ahodoɔ mu a aban na de wɔn ɛkɔɔyɛ no wɔn nso akatua yɛhwan so wɔ hankyɛ mu aduasa na efiri kitawonsa ana July bosumi emu a aban ɛnum adunwonwono sɛ yɛbɛkɔ IMF no kwanya bia ɛbɛba mafamu no mene mo ɛkasa ɛfa ahokyere asesei aba bɛyan yɛn so ɛna afei nea yɛyɛ sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi afiri mu na aporo amabɔ no nanum ha yi ɛwɔ mantam enkro no mu no mene mo akasa akyerɛ mo nneɛma a ɛkɔ soro ɛsan so ɛyɛ nokorɛ sɛ mo dodoɔ no ato nsa afrɛ me bi kura su akasɛ mampani baabi aduro no deɛ ɛsɛ sɛ wosan bɛyɛ fellow Ghanaians ne bi na woka Ghana nyinaa ebomu yɛne a ɛwɔ Ghana ha se no meka ne pain sɛ yɛsi kasɛm no enyina yie yɛwɔ ahoyira mu ɔman ne sikasɛm kontabuo a yɛyɛ ɛne hyehyɛ yɛ si ɛde bɛbu ɔman no ho brɛ sikasɛm mu afe 2022 no sɛ akɔdichi ama yɛsika ɛwɔ fotuom ɛdafam ɛtoɔ ɛne ɛka yɛdeɛ etua ne nyinaa ababɛyɛ ɔhaw wɛsɛnti ehia sɛ yɛsan hwɛ na yɛhyehyɛ nneɛma ne foforɔ ɔman ne sikasɛm enti yawo ahoyehia kasiem meka ne saa no a na nyɛ sɛ me ha mani yawo ahokyere mu ankasa na me karikari mani a me nkan hwɛso a metimi dia ma sɛ ebire bi aba ɛwɔ yabakɔsɛmu a enema aka bom emia yɛn ama yɛn ho hiahia yɛn sɛ de yɛte sesi nanso ahokyere ahodo aba yɛn su nyinaa no ya kyerɛ sɛ yɛtimi edi su enkunim enti saa ahokyere nso yɛbɛdane ama aba bɛyɛ akwanya ɛde ama yɛ wanimanimu ya sɛ bɛyɛ yɛn hawo a yɛwɔ no hwɛ animanimu ya ɛkɔ animanimu hɔ no ɛne mmerɛ santen mu no yɛbɛyɛ nhyehyɛ a ɛbɛboa ama yɛn sikasɛm atumi agyina enti mesrɛ mo sɛ monhu sɛ IMF nkɔyɛ no wei ka ho yɛkɔ na yɛsikasɛm no yakɔ akɔsiesie animanimu yɛ yi aboa ama sika a yɛde bɛbɔ ɔman no ho brɛ bi yɛn saka na fotuo mu atimi api kakra ebra yeye we no nso so ne yɛhwɛ adantamu bre mu no ekokosi bre tente ana bre santimu de yebetimi ayɛ ɛde aboa ama yesikasɛm agina yie na yɛbota yɛsɛm Ghana yɛmfia nsanto yɛnsa yɛ mu nsrɛ ɛne ade yɛde ayɛ yɛman ne yie no yɛtimi aduru ho na metimi aka kyerɛ mo menuanom Ghana fo sɛ enkita ho a yɛ ne IMF fo edie sɛ bɛyɛ a yebenya emmoa ɛde afiri wɔn hɔ na ahokyere aba bɛyan yɛn so covid yi akyire yebefiri mu no hyehyɛ no aduranim ya yebenya sika ne bi nso so kra na afempinu ne aduonu miensa kwa humasika ɛne aban puntuo ho hyehyɛ a ɔyɛ no yɛnya bi ɛde ahyem enkita hodie na kwa animu pa na mjimidi yesa bibia nso so ekoyi ye tutu na mo ne ntentemu asebe ye gidie ne arehyimu beba na omanfo ho han won enu nti ye ne IMF nkita hodie ye hwɛ sa afi bekɔ awieye na enidaso ewo mu no etimi aba we say beboa ama ban asanso ama sikasɛm no agina yie na afei ye sika no so etimi agina na ankoba sɛ edafom tim menim yie pa sɛ ahokyere asese abai ubi sɛ obia de obɛka na kane ene dada asetenemu ne dada ahokyere ya aba yenso na ni nyina mu susu no ubeti no na ekoko wie fam wo bo ya akosoro ya ni nyina mu amansamu fam wo no sane a ne bo no asi aye ene yensika no a ahodwo no eka ho bi ena ma fam wo bo akosoro se ye de ahokyere kase sei aba na sa ahokyere yi mu musuakuo ankrankra akuhudo enyuma ene ade asigina bi a enkanya ahokyere ena aba yenso a enkanya ade a obesi sa gina no da na minim yie pa se adwadifo bebre wonum dwetire ahye na dwetire a ahye no kranka ntumu no ebinum kra sika kakra wonum asie ede ato ho no eno no masan akwa akɔfa ede abɛhye wondwetire mu a wode ɛyɛ adwuma
na aban yen hyehyɛ sɛ be ya yebenya fango afiri baabi a no no ne bo no ɛwɔ soro na ɛbɛba daa ɛto entwa ɛde abaga na adwa so sɛ be ya ɛbɛma yɛ ho aheha yɛn na sankita hodie no so sɛ bibia ɛkɔ na wieye na yetimi ɛboa so ɛma yɛnsika no egina yɛ fango bo ɛbɛba fam ama obi a ho aheha no kakra mate afiri adwam mahema ne ho nso bion sɛ de ama niema ne bo ne bi asa akosoro ɛyɛ mfaso bum ye adwadifo ne bi ɛde tototo mo niema so de mekan adwadifo no ankasa nso po enim na de mesro mo ne sɛ ye nyina ne ɛwɔ sa ahoyira yi mu besra mo moma yenya ahwe yie ne nsusu empa yen ye ho besra mo ani die mu modwuma mo ye no esombo mo de adwumaden na ɛboa omanyi sɛ nuane bɛfiri omanyi ntwea so ne ntworo mu aba ama omanfo anya biadie nanso mo ani die mu abodina keka nye enti mo maye mu bobɔ mu din mo fa akoma pa ane abadaye anya adwuma ntonwade sɛ bɛyɛ anya sɛ mfaso bum ana mo nam tebea yi so ɛpɛ ama omanfo ho akyere wɔn na sɛ meka no kasa adwadifo obia wa nambɔntene so ɛte ase a ebetumi aka sɛ enye ye brɛ so aba ɛne yɛtwa no adwuma a yɛyɛ no enye ho sika ɛne yɛnya ɛna afei yɛbetumi so aka sɛ sika a yɛdie no ɛdɔɔso kyɛn nea yɛnya ɛna kakra no a yɛnya no so a yɛdie no so a yɛsan de kokotua ka ɛka ne yɛden ne baayɛ a ɛyɛ abosia a yɛkɔkɔ bɔɔyɛ ne adan putunwuma ahodo a muhunu no ɛno ho ka ɛne yɛde esika yɛnya nyinaa ekokotua na ɛno da nkyɛn a yɛmududuo no anso ntuato ɛne yɛmududuo anso nyɛ nneɛma wɔ ha sɛ yɛbetumi aboa ama yɛnya sika yɛhia ɛde ahyɛ yɛsika mu ahyɛ no kubu ama na gyina no we nyina chi mebota ye no medaso gyinam medaso wotema ema man Ghana titiw ane emu emofra sɛ wobenya nimdeɛ ene akade ebema amansan mu watimi asi akan wa adwuma ye mu we sei enti akade ebeboa ma adesua ene ho ntotoe pa akoso no ɛwɔ se etokoso ye ho adwuma sɛbɛyɛ a bonhwa kɛse ya edamu no yɛbɛka asi na yɛsan so boa ma yapɔmuden ɛho ntotoe etimi agina yie na aboa ama yɛgidie ani ahotoso sɛ yɛdaache ɛbɛyɛ promprom sɛdeɛ yɛfata sɛ yɛdaache ɛyɛ no minim sɛ yɛbetumi na yɛdan anso a yɛbetumi yɛbɛyɛ nso so na saa ɔhawe yɛpɛ ne dedua gubre sɛ ɛkɔba sɛ animanimu yi a ɛyɛ dunwonwono kuni ɛna ɛsɛ sɛ yɛnom na yɛtumi afiri mu a yɛbɛyɛ ne saa nansa yɛn hyɛmu a ɛkɔkɔ yɛyɛ ɛwɔ peduase no mene maban mu apamfo yɛhwɛ covid-19 sunsuanso bɔne no a ɛde ɛbrɛ yɛ sikasɛm ɛne yɛn kan koro ɛne IMF deɛ nso so a ɛbɛba abɛtuatua ntokoro ne bia ma yɛn yɛahwɛ kwan sɛ sikasɛm asoɛyɛ no ɛbɛtoto nneɛma foforo na 2023 afeda budget no yɛbɛhwɛ saa nneɛma yi cabinet retreat no yɛsi gyinaeɛ a emu ɔden sɛ yɛbɛyere yɛn ho na yɛyi ɔman yɛfra ho yira kɛseɛ no a yɛnam mu sikasɛm mu weesei enti nneɛma a yɛsi so gyinaeɛ no yɛbubu no nkakra na yɛtumi akyerɛkyerɛ mu memfa ɛho ensam ne ka sɛdeɛ yɛsi twa ne borɔfo kɛseɛ no ɛmfa ntete mu nanso nneɛma a yɛbɛyɛ no yɛbɔ ne boa ebi ni na sɛnea ɛbɛyɛ na nyame ɛbɛyɛ yadom na yɛnsikasɛm ɛbɛtumi agyina no ɛnhyehyɛ ne sɛ yɛhwɛ sɛ ɛbosia yɛabɔ ama ɛka ba bɛda yɛ so sika yɛnya wɔ man mu nyinaa sɛ yɛde toto yɛbosia no ho a akyɛ koraa no kafe pinu ne aduonu nwɔtwe no na asu ahwan ɛde ababa bɛduru ankyɛ mu aduonum enum 55% na ɛno ɛda nkyɛn so a bosia yɛabɔ ɛwɔ amanɔne ɛka yɛde ɛwɔ amanɔne no ɛno so ɛnka endu saa brɛ no na ɛso ate ababa bɛduru enema
yenya ho mfaso ma mu nyina mu ohanche mu edu enwotwe ekọ na duonu eso na eba ne sa no ebe me yetimi agina brane ewo ya afuo mu ewo bibrem atoy ha sei na Ghana Revenue Authority yeku batan a omo na togegye ehye omo ensa no omo so eba beti da obonu mu na omo ayire omo adwumanum se be ya obetumi agege eto a esefata Ghana ne de abo ye ho ebra esie nyina oman yosunsum ene oman papa sunsum no yesom na yeboa Ghana Revenue Authority was anhye mu se be ya yebetumi ageto e de abo man ho ebra na de ya bi ene se etogegye no yebetrim Baby ejina sese to no ejije no yede to man no sikasem ehhehye pro ene ne mpuntuo de obroni friend GDP no so a eyo hanche mudu miensa yabese ko hanche mudu nwotwe ekokosi na duonu na amayene enfefo ye wa bibi mamu atimi agina pe ewo entotoye ne etoje ene de de eyemu we senti Ghana Revenue Authority yire won taduamu pa na wagege eto no anunti obi anya omamba pa na wo Ghana Revenue Authority was say adwuma yi eye ho efrinfie miensa ekonsia ya edi yanimu yi ye boy ho modern se be ya yebetumi aboa ama sika no agina na nema edi ani hwa so pa nek se yebetumi atutu sika asem na duru ba bi a ye ka ye de no yebetumi atua na afi ya boa soso ede abo emobrowa ene woni a eni bie ho ban ewo man mu ya yese ye bebo hihya hodro no a ye watene hodro ni bi achi ebi te say yen energy sector afei sika e wo so man ni tuatua ne bi ene exemption enkrofo a mo amofo mo hudie ewo eto ho emra omanfo entokra to enso so ho hyehyeye ni nyina ye hwe na ya bo akire biom ya san si gina ye se ehyehyeye no aban aya ma aban mu asoafo omanpanin na be de akire no woni ekuta amanyosem tumi ewo nwuma ahodo so sika ye de mo amsa akatua ye hwa so hanche mu aduasa no ebekoso a agina ho na eno etekokoda sika ye de bo oman no ho branka ye nso a ye gemu a ebeye anaso ya anya na se kasa ye nye we ye ndi we ye mfa we mfa ha ebeye no eno so ya hwe ateso saa wo hanche mu aduasa no menuanom Ghana fo enhyehyɛ a ye se be ya yebetumi ama Ghana sikasem agina na afri baabi a bibia ye kraba akwakodu baabi a ye so ye de niema bekɔ adwaman so na yakwakonya amano sika ede aba no anamo no eguso ye hwɛ ne mu se enche kra enwuma ye de agugu akwamu bi te se one district one factory ene ade no ebetumi aboa yen ama niema bebira ye kraba no ye twa so na afi yesuso yetimi de bia kwa adwaman so ne basa no a yenyesika e de baba ba begina e di achi aniema ye kraba ne ho hyehya hodo a ye ne bi enie ye bebo akire ni ahwe sikasam sika ye eframo no ne eba no ene de ye de eframo no ne ba ye kura no susudua ye wo eno te kokoda aniema bi ohon ma ye de maga ye de ba o my Ghana mu ye kraba ye behwe ho asem aka biun tesamo enam anwa toothpick tesa pasta anatalia fruit juice ensuo tiles nomni ade aniema ase se Ghana ha ya ye betimi aya ye beya ma yen sa so yen ho adware ye betimi anya ama na so yen no ye beya ho hyehye se kra ye kraba ebekofom afei 2023 mebre no mu no na chese abosumi nsia bi achi ye behwe saade ya mekan na yesi hu gina e wo se nimanimu ye yi ye hwe se oman no agina ye na niema ye kraba a ye de ye ho toso pii no yetimi ateso kra na mabotaye se Ghana beyond aid no yetimi adru ho ewom se yeji adwadie ye ho adwadie yeji etum na ja ejitum no so nkyere se ye ntena ho ema yisikasem ense ya yentu ho anamo bia ise de epese ye ene se enema ewo Ghana edwaso dodro no a enye nema efiri Ghana ase ya eno nti ena esese aban ede achi time apa ema akuafo ene nwuma ewo man mu enkankan ne woni a ehye one district one factory no ase
sebe ya wo mo beye niema ye hia organa ase no dodo no a na amasa niema bi anke betimi aye wa ha yesan kokra eba no ye jai na se ye ne sa no a ebetimi amakwan so ama ye de niema bebre akọ adwaman so se de niema akọ adwaman so de ne ebenya abrotre sika ne bebre e de ababa be hye ye de emu niema ye de ekọ adwaman so ene de ye kraba no esese eda ya no enti enkran ha ye tie sesi ei eno ene African Continental Free Trade Area atran kese a ebiman nyina ya bose yemfa ni ehu edwa no eye natenaye French kasa ne sing sika empedede eche se baby aho ye wo baby adede ni choka wo unhunu sika da enu nti ye bo sika ni tri so ye hu dede ene da fomu ebeda fom ye mankrofo kwan woni aye hunu wo mo na wo mo ka ene sika ne nye sika no enye na asrochi a abo na nsen ede afa Ghana sikasemu ene nyina be kwa wiase no amano ne sika eni ho ebi a wo pe bi a wunya bi ene ade enti ama Ghana sika na ho oden ba na aba fom no na otwe miensan ya atwam ide ne asai kura esai kura ye tese wo ya hwe enye yi ni nyina so eye anko bi na hufuo wo hunu enso se hey yesi dollar ne yatumo no bia eto ne diem na de beka ya kire kura ne WhatsApp audio bi a be sima mienu obi ye ya odenam se aban aye nhihye se ese obi a wabo aban bosia se bondo TBO be san nhihye ni nyina bi wudu sika akwa to sika kura be bia no aban se ne ho akire no elisaska no oba befa anaso wa amfa so a ebia se wo de na wo de kokoto ho na bra so se wo je a aban be ka jo se wo tibia free so se wo hie sika ne de agisa aban te so anye sa de ne usika no ahe sa ne ma ne ka ho bi e ma se yesidi no opa ne ho ba bia na ohuna sene mu sidi na atwe no fom ankasa ama ne ho akire no ya kire se wo ye ho hwe ya enye yi nanso ye nyina ye bedi ho adanse se se ye nyina ye kabom na ye jai anko bi na hunu yi enkra ye tomane a yenim se enye no kore no a ebetimi aboa no ankasa kasa kora no ebema ye sika no agina onim se ye jai se da bia ye beka asem a enye e de afa ye sika no ho a eno kora no bema nipa nya arehemu e we sika no ama sika no anya hodne kakra no kore ne se ye ntinai ye tutu na monse ye sika no ne amono ne sika no begina yie na ye free ho ntoto ya se no kore ne se ne emesesa be yie egina yie ye ntina ye bekoso ya kosi se enmonyam ebesa ba ye sika no mu ne senti anamona ye tutu no ebi ene didi suyi Bank of Ghana tanaya wo mo ene de wani edi woni a edi sika hu dwa e wo Ghana ha sei no san baba beti won dwuma no baba be Kenya wo hu ebio akọ black market e na afi wonu so forest bureau ahodo na akwa akọhwe se emra ya efa sika hu dwadie e wo Ghana ha sei no obia edi so pepepe se mo be kaya na enum ha sei forest bureau no bi e wo ho anhyehyɛ Bank of Ghana de baaye ya ojina so de ma wo mo license no isan se wo mo ani so nti no ya dwe wo mo license a ya to mu asesei wo mo anya adwuma biom ye de dollar ni bebre eba na ama omanfo pebia eho ankwanko ye den eho hyehye no so enam ne kwamum Bank of Ghana nso so ahye commercial banks ne bose omo beboa ma won saso sika so ene odi adadani enkosi se IMF hyehye no ebetimi edi mu no Bank of Ghana ebekurakura mu ana afa yaboafo nkaye ne nso ye hwe won kwan se obebem aban Bank of Ghana afa won mu a eye fam ho adwuma oil industry no mu ena afa won so a eye amnamudwuma Ghana asei no edi nkita ho na ye de mra foforo bi aba na samra nde be ye ne se won mu a etu fam ho ye fam ho adwuma Ghana asei ene won mu eye amnamudwuma no won mu sika won mu benya nyina esese sika no won di kan de to bank e Ghana asei untumi nyeska na mfa no preko pesa emfa enko ayi guso a ye sa emra no na mejiri ye se etimi ye sa emra no ema no ebopo a ebeboa ama ye nyamano ne sika bebre wo manmu na afi eno so ama ye sika no
agina yi Nesenti Bank of Ghana ebetratre ne mpewa mu ewo gold to enhyehyɛ no emu me wogidie sɛ enimani mu ye yi hyehyɛ ahodo no ebeboa ama yesika no a ensisi so no etimi asisi so sɛdeɛ wo sisiesie baabi a yamono ne sika no eba ye fadan dani no megidi sɛ no so ebeboa bank any forest bureau ahodo no so bekoso aye adwuma wo amansan susudua no a ɛwɔ sɛ wɔde ye adwuma mu ye nyinaa ye ka bom ne ye gine ye ni ne ye hwɛ ne yie ne ye tenetere ne ma ebema amono ne sika ni adane no agina yie na ma ye sika no a etwe no abo so no yetimi abo aboso asisa ekwan no yetuatua ntokro no ne yetimi akoye nim yie na otwa mu yi me ne akuhuduo bi etese enwumayfo nkabom ko Trades Union Congress eno hye organized labor ase afi Ghana Employers Association of Ghana Industries, Ghana Association of Banks, Private Enterprise Federation, Association of Forest Bureau, and Association of Market Queens and Women. One nyina ye no omo SS adwene ahwe de yebetimi aye ama Ghana sikasem agina. Na womo soso kire won madwen e wa ho kire ewo mu de omo gidi se ama ho kire yaba ene de ogidi se ye ya ebetimi aboa ama sika no asan agina ebio. Na meka no nukure mu se awon keka asafo nyina baaye ne enu wo di nkomo ne adwen a wo mo ekireye no emam gidi ye se ehun behia se bra no ye bekoso enu wo mo ahia na wo mo soso akire wadwen afa yezika sem toto ye ho bebe sa me shagana fo nyina bosse saye ankorankora saye adwumakuo obie ne hon mo de dwetre akwa akɔhye biribi emu te sɛ pension fund te sɛ treasury bill ana bibi atete te sɛ a wudu sika na kɔto baabi ɛyɛ adwuma ma wo a usika befiri won sa sɛ yɛ kɔ IMF nti ɛne ho ntotoe nti obi sika yɛ bɛte so de dabi sensi me se mote sansam no a ebosremuka ɛno nti mommontungu sɛdeɛ banking sector baabi a bank adwuma na nneɛma akyea yɛsiesie na enipa beso pepe 9 ne achiripo ensia 4.6 million na wo mu sika edede da bank ahodo ene atra ahodo sika ahye no sara na we senso meye no enuanom minim sa asitre mu ayeden nanso ma obi a mpa aba mu nkoso nya gidie e wo maban mu nhyehyɛ etumi ma free SHS ene one district one factory ba mu nhyehyɛ a eboaye e ma yetumi pam corona yare efiri oman mu sanso ena maban yi etoto enema ewo emire yi mu ama ahoto asan aba oman mu efise me ogidie kese se Awurade Nyankopɔn ekon no eye Awurade Nyankopɔn ekon aha no de okan twi ma ya kenkan ye okan nkran na no achi no osan aka se maban wei agitum na abre nyina soso ye woni da ho se enhyehyɛ ahodo a ye ni nyina ebeboa ama Ghanafo afiri ahoyehia emu eno nti ena emfie numu a edikan a maban ebaaye no yetete anyina monkane abo so akeka bomu a beye wa hanchemu edu akiri ponkron 10.9%. Yema ensuo ne kane akwa ena nkane no soso obia de otua no soso ehwan so kakra ebra na covid ni gina mu ana nipa etwa ne ho a enye yi. District Assembly Common Fund ni yade ema woni a ewo sinto onamu akwa bi mu eba bi no eno soso yetumu eye no mohum mienu yes emprimanim e de ma wo mo kaya yefo ene dwadifo ma soso ska na yegege wo mo soso eno soso etwam woni a ehia won buruburo ya chese oye bibia enye yie no enso nipa na aban ediska ma wo mo busumi bia no so ye pagya mo de ko empem wo ha aduonum 150,000 afi ye ba ye no school feeding program so na school for nkwada aban mo aduane ye opepem ba kwa chiripo epema hezia 1.6 ye ka say ekọ opepem mienu echiripo mpem ha 2.1 million afi woni a e wontete ase a wo mba be nurse na teacher for alawa kakra ye de ema wo mo se be yeja omo soso ohun be ha wo mo kakra na eyifiri ho no eno soso ye de bai afi BEC any wasi exam registration fees soso etuai woni a ewo suapon mu bosia na nkakane aban de ma wo mo a esese okokope nipa miensa wo mo etua senate na oba bedi agina mu ema wo no
ye ni nyina afiri ho e de Ghana card pe e ba be si anamu ya say Ghana card no eye na eso mboma ye e betumi aye saa niema no enyina e na ye ka say ya ye free TVET and have a free senior high school education so many onum Ghana for enema nyina di adanse samo wa aban ye odwene mo ho aban a wawia tazo so bema pepepe yo asamba aban a waye sesikasam no wo ma ne ntonsuom saa obema no agina na dia hoto abrɛ mo ye nyina ne ewo mu ye nyina ne ewo ahoyiram etimi sese mu nyina momo aban ema wonyi ye mfiri saa sikasam ahoyira yi a ya ba bepie mu yi mu me wo arehemu mapa se ye nyina ye betimi aka bom ne aye adwuma ama ahokyere asesei yatimu no ye frim ye nsura adwumaden ye bedi nkunim ya ye bida bre bia atwamu moma ye nka mom na ye nyina ye nta ye man ene atraye hodo no achi enema ema ye kabi mame nkabi fapem no moma ye nyina ye nkoso nyina mu saa na ye nkoso enya gidie ewo nyankopon emu na we suso ye bedi so nkunim eye den a we a ye hunu eno suso ebetwam esanse okon no eye rade kon meta abamonim abamoho abamofiefie mu abekyerɛkyerɛ mo hyehya hodo aban eye na wode ayi o meye fit bia no aye wo mu no emu nyankopon hyira ye man ti aseman Ghana na wo ma yenya kɛseɛ wɔ ahoɔden mu medam ase anwumere yi samode mo aso fm me abusia nra fellow Ghanaians no ya ye mampani ede ema yen no sɛdia minim nua ba na yakona du nsoso yɛnti ase ne ya hoɔden ebe me yakwan me nsoso yatimi akyerɛ mu ɛna ya ye nsa ede amamo no ye ba sesi na afei ye ba de obonkrata badwa so ne de omo ho bɛkyerɛ omo kakra na nsoso yɛbɛhwɛ de yɛbɛ no ara anopa ye ne amote yenka e wo fellow Ghanaians nkyerɛkyerɛ mu yi ɛyɛ me na ya okese ɛna nana ya konedu eda mu nyina ase FM. Amen. Yenim samu busasa ni je yase ne sei. Asia ne se, what